I'm ready when you are. Okay, unfortunately, Natasha is ill and has problem with neck. For this reason, today I'll be chairman. I'm glad to introduce our colleague from Ireland, Eugene Benilov, and I hope we will listen very interesting talk today. Oh, Marina, welcome. Yeah, absolutely. Eugene, welcome. Yeah, we're glad to see. Well, potentially see Marina. Okay, so I'm beginning, right? Yeah, let's go. Okay, sorry if there will be a bit of physics in my talk, and very few exact results will be presented, mostly asymptotic results, but I'll try to explain it uh, so that would a pure mathematician would also easily understand. Another thing is that I actually at some stage yesterday realized that my talk is going to be pretty short, but I don't think this should be a problem because I have never ever heard anybody complaining about a seminar being too short. And I've heard lots of people, including myself, complaining that the seminar is too long. So hopefully that is not going to be a problem. So this is the equation I'm going to work with. That's the fifth order Korteweg-de Vries equation. When epsilon is equal to 0, then it's the classical Korteweg-de Vries equation. It's a famous equation. It was the first equation proved to be an integrable system, like a Hamiltonian system. It means that has an infinite number of conserved quantities like energy, momentum, and a lot of other conserved quantities. It's not the solutions are not chaotic. It's not prone to turbulence or anything like that. But when epsilon is equal to, it's not 0, then it's not an integrable system, but you expect some kind of a similar behavior still. Where does it arise? There are quite a few applications for both the Korteweg-de Vries equation and the fifth order Korteweg-de Vries equation. Typically is for waves, typically is for long waves. For example, if you have a channel filled with liquids, let's say ideal liquid, so there is no viscosity, well, or very weak viscosity, then if you assume that the elevation of this free surface is smaller than the depth of the channel, and the wavelength is also much larger, much longer than the depth of the channel, that's these equations arise. But there is a next requirement for the fifth order equation to arise. It's when the Kepler coefficient sigma is the surface tension coefficient, rho is the density, g is gravity, and h is the depth. So if it is near 0.3, then it just happens that the term which would be normally small, the fifth derivative, is actually of the order of the rest of the terms in the equation. In this particular case, it doesn't happen very often because you really need to have the right depth and the surface tension coefficient, but it does happen sometimes. And this equation is actually very interesting mathematically. Okay, the classical Korteweg-de Vries equation is famous for the solitary waves, or we call them solitons. It's just a wave with one hump, with one maximum. They were discovered, those solitons, long time ago, I'd say 150 years ago. And an English engineer who was building a canal near Birmingham, he noticed that
there are sometimes waves which propagate at more or less constant speed, and even the shape looks more or less the same. They're very fast. So to catch up with them, he had to ride a horse. But he was a very curious man, and he reported this in some kind of physics journal at the time. Uh, and the Korteweg-de Vries equation is the first and the simplest model which describes those solitary waves. They were found by Korteweg and de Vries, the Dutch scientists who worked a long time ago, about the same time, like a mathematical object. So let us seek a solution in the form of a steadily translating wave. And for the time being, we'll be interested with solitary waves. That is, the function f should vanish at infinity. So f generally u is the elevation. It's not the full depth of the liquid. It's just the elevation, the what we see on the surface. So we want it to be zero at plus minus infinity. Okay, it's very easy to find, if epsilon is zero, then it's not a big problem to find such solutions. So you expect that, I better move this somewhere here. You expect that you can seek the solution of the equation, of the full equation, with epsilon squared not being zero. As a series in powers of epsilon to the epsilon squared. So to leading order, this is the Korteweg-de Vries soliton. So if we were solving the Korteweg-de Vries equation, that would be the solution, the steady solution. Just to remind you, the notation we use for sec, it's 1 over hyperbolic cosine of this. So velocity, the velocity v naught is the leading order velocity of this solitary wave. It also determines the amplitude because it appears as well. There is one parameter v naught. And you, of course, you can shift it. The problem is translationally invariant. So there is another parameter which is not important, so I didn't mention. Eugene, one question. Why you use order expansion, epsilon with exponent 2 multiplied by n? Where disappear another exponent? Yeah, epsilon squared. In principle, I could have used epsilon, but traditionally we use epsilon squared in this equation because we want it to be positive. If it is negative, it's a different animal. It is completely different equation and behaves differently. Actually, I thought about talking about the equation where there is a minus here instead of a plus. And in this case, there are very beautiful, actually pure mathematical results that we can prove that like mathematically, the exact result that this equation and this boundary condition, they do not have a solution at all. Whereas positive, it actually does have some solutions, and so these are two different equations. So that's I have to traditionally we use epsilon squared, just instead of saying that epsilon is positive, and then if it's in powers of epsilon squared, then it's positive. You've got to use epsilon squared. Does it answer your question, Roman? Yeah, but not clear. No, for example, you can assume a priori epsilon grade 0, no problem. Why? When you look for solution, you use only. Why is it small? Yeah, no. Serious. Look at. You use only order exponents. No, for example, your first step 1, epsilon square, epsilon quarter, and blah blah blah. Why disappear epsilon cube, for example? Okay. Actually, I'll explain it.
Yes. Well, I can actually certain characteristics of the solution depend on all orders of this expansion. Strangely, but I'll explain. That's actually the whole point. The whole point of this of my work and actually work of some other people. Thank you. Calculate certain characteristic of the solution, it's not sufficient to calculate the first term or the first two terms of the first three terms. You actually have to calculate the whole series. It's not simple, but you have to do it in this particular case. I'll explain it in a moment. Okay, thank you. So that's the leading order solution. So that's just the KdV soliton. So that's the first correction, and I didn't bother to present the rest of them, even though you can you can work out a recursive formula to calculate if you know approximation number n, then you can calculate the approximation number n plus 1. But that gives you an idea. It's those 1 over hyperbolic cos squared is fourth, then it's sixth, then it's eighth, etc. Okay, but there are also periodic solutions, and these the previous solutions on the previous slide, the solitary wave solutions. They, if you just cross out the nonlinear term, if you linearize your equation, the solutions disappear. The linearized problem doesn't have solitary wave solutions. They are nonlinearity has to be there. But periodic solutions exist even in the linearized equation. Again, you can calculate not just one, but several terms. In this case, I didn't do it. So the linear one is just sinusoidal wave. A is the amplitude. Omega is the frequency. K is the wave number, which means 2 pi divided by the wavelength. Sorry if I'm going into explaining the things I explain are too basic, just to be on the safe side, that everybody is on the same page. So K is arbitrary, A is arbitrary, C is arbitrary, but it doesn't really matter. It's an important parameter, and omega actually is not arbitrary, it depends on the wave number. So you create a periodic wave with a certain wavelength, and then it evolves the way it's supposed to evolve according to the equation. You cannot fix the frequency as well. There is another parameter which we call the phase velocity. If you follow a certain crest or a certain trough of the periodic wave, that's the velocity which you observe. It's just omega divided by k. Apart from the phase velocity, there is also group velocity. I'll explain the connection later on. It also will be needed. So what's a Cherenkov effect, or back in the Soviet Union, it was called Vavilov-Cherenkov effect. But in the West, I don't know why it's called the Cherenkov effect. So imagine that you have a particle, I don't know, an electron. Initially, it was an electron in Cherenkov's experiment, traveling in a medium with a local velocity of light being actually lower than the velocity than the speed of the actual object. If it is inside a matter, then it can happen. In vacuum, it would be impossible. But if you're in a certain material, then it is possible. And if that's the case, if the object is moving faster than the local wave speed, then it should either radiate waves or generate waves. One way or another, there are waves kind of surrounding the actual object. So in this object, in terms of the KdV, the fifth order KdV equation, that would be a soliton. And there are waves, and some waves are faster than the solitary wave. The other one is slower than the solitary wave, and there are those which are moving with exactly the same velocity. But if we go back to that asymptotic solution, the first
order solution was just a soliton. The second order solution was a small corrections to soliton, but no oscillatory behavior. It was all smooth. And actually, you can show that in any order, you will not have, it will be the same hyperbolic functions, reciprocal hyperbolic functions, 1 over cos squared or cos fourth. There are no oscillatory behavior at all. So what happened? So that's actually is going to answer also Roman's question, why I was concerned about higher order expansions. The problem is that those solitary waves do radiate waves. They do radiate waves, but the amplitude of this wave is exponentially small. It's like minus 1 over epsilon small, e to the power of minus 1 over epsilon. It's smaller than any power of epsilon, so it's just not captured by this power series. And another thing, that the wave numbers of the wave which has the same velocity as the solitary wave, it has to be very large. So it's a short wave. Why is that? Because it just the way those small amplitude waves occur in this model. If epsilon is small, then the fifth derivative, the coefficient of the fifth derivative is small. So if we go back to the dispersion relationship, you see this epsilon squared. So this term is actually small, but that's the term which makes it possible that there is a wave which has the same velocity as the solitary wave, because this and this, they should be kind of amount to order 1 quantity. So K has to be very large to make this, to make this equal to the velocity of the solitary wave. So K has to be very short wave. And actually, this is the reason why people who have worked with asymptotic methods, they know that if you have if part of the solution is long wave and part of the solution is short wave, the interaction is usually exponentially weak. Not just weak, but exponentially weak. So, and that's the case here. K is very high, the wave number is small, much smaller than the width of the solitary wave, and that's why the radiation is very weak. So how do you find it? So that was actually not the first attempt to find the amplitude of the radiated wave, but this guy just didn't know that there was an early attempt, but I get to this early attempt later on. So what Kaplan did? He assumed that there is a solitary wave, which is f naught, added f tilde, whatever it is small, and just assumed that it oscillates very quickly. So when you substitute this into the equation, so typically in the previous perturbation series, when you try to calculate the first correction, you would this term you would omit because it is small because epsilon is in front of it, and this is the perturbation. It's not the leading order approximation, so it's doubly small. So you would normally omit it. By comparison, for example, with this term, this is the leading order term. Okay, there is a small parameter, but this is balanced with the rest of the 3 terms. But Karpman said, okay, I suspect that f tilde is very short wave. So higher order derivatives, like the 4th derivative, is actually larger than this and perhaps is comparable to this. And then he tried to solve this equation somehow. He did solve this equation actually. F tilde, but he wanted to take into account the wave which is radiated, the radiated wave. And he did actually correctly. You see, it's radiated forward. It's not a tail. It's not like it's not a
trailing wave, which is left behind. It goes forward. And it's actually, if you come to think of it, it's not clear why you choose the forward radiation wave. I'll explain it a little later, but that's what he did anyway, actually using the right arguments. And he found that the amplitude of the radiated wave, you see, pi divided by epsilon. So this is exponentially small. And on top of that, there is a factor of epsilon squared in front of it. That's kind of it looks correct. But if you actually try to improve the accuracy of this formula, and if you go back to this, the starting point of this approach, so you start from the just solitary wave solution. Let us say it's f naught plus epsilon squared f1, where f1 is the first, second term in the series which I showed at the very beginning, and which Roman asked why I wanted more than one term. So let's say that I have two terms now here, and I repeat this, and it turns out that the change to this coefficient 8, the amplitude of the radiated wave, is actually by an order of magnitude. It's not 2 pi, it's, I don't know, 6 pi, something like that. And what happens if you add another term and repeat this whole procedure? It'll change again by an order one coefficient. These coefficients are getting smaller, but very slowly actually. And they are all kind of order one terms. So this is actually an earlier paper by comparison with Kopman. And they actually got it, again, not completely right, but more right than Kopman. So they calculated kind of all terms of the initial expansion and substituted into the equation with to calculate the amplitude of the radiated wave. And it found that instead of, in Kopman's analysis, it was 1. In their analysis, it was about 20. So how do you actually do it? I'm not going to go into the details of that, but what you do, you consider the original equation, the nonlinear equation. This equation. You consider it and assume that Xi is actually complex. And it turns out, and you try to solve this equation on the plane of complex Xi. And if you look at these solutions, they have all a singular point. They are hyperbolic, 1 over hyperbolic cosh. So on the real axis, cosh is never 0, but it has zeros on the imaginary axis. 1 over cosh should be pi on 2, I pi on 2. So you can consider the solution of this equation near the point I pi divided by 2. And you can, all those hyperbolic functions, they are 1 over z squared. Well, 1 over z minus z naught squared. So they're singular. And so essentially it's the Laurent series. And you can calculate recursively all the coefficients, recursive relation, and you can sum it up by using, I don't know, it's very simple. If you have a sequence, a series defined recursively, you can do it numerically. And that's how this number, 19 point whatever, that's how it was obtained. Just give me a second. Yeah, this value, that's how I just explained how it was obtained. So that actually, they had solution with a tail, with a radiated wave forward, and they also had
a solution which was symmetric. There was a tail going forward from the solitary wave and kind of solitary wave, a periodic wave going backwards. So it's like the amplitudes of those waves were the same. So it's like a long periodic wave and a solitary wave like riding on it, like a horse or a very small height. So they consider two kinds of solutions. And that's where we picked up this problem. Well, also a fairly long time ago. And we started from in fact, for a physicist, the existence of solutions which radiate waves one way, it's like a red flag. Because the first question we're going to ask, where does the energy come from? Okay, you have a solitary wave apparently propagating steadily. It radiates forward or backwards or both ways. It radiates a periodic wave and it's still steady. Where does the energy for this radiation come from? And we can actually put this argument in mathematical form. So instead of this equation, you basically multiply it by the derivative of f, you integrate it. It's very simple calculation, actually. That's what you get. And you have a constant integration. Of course, this constant integration should be the same at plus infinity and minus infinity. But okay, let's talk about a solution with the periodic wave only in front of the solitary wave. So then at minus infinity, the constant should be 0. But if you go to plus infinity and there is a periodic solution there, then the constant, you can actually calculate the constant and it's not 0, which means that such a solution cannot be steady. And once you realize it, actually the rest of that is fairly straightforward. It's what happens is the solitary wave, its amplitude is decreasing. The energy, the only source of energy which the radiated wave can get it from, it's the actual solitary wave. So it's losing energy, its amplitude is going down, it is slowing down, and the solitary waves just it's not very difficult to calculate how the amplitude of the solitary waves is decaying in time. So we did that. And now the question, why it should be forward, not backwards. And because, again, I'm not sure how much physics you guys know, but the phase velocity, its energy is not propagating with the phase velocity, it's propagating with a group velocity. Because the group, what's a group velocity? It's velocity of a group of a wave. So imagine like I don't know, a pie with a filling. So a pie is moving one way at a certain speed, and there is inside it like a periodic wave which is moving inside with a different speed. So the speed of the filling of the pie, it's the phase velocity, and the whole thing is the group velocity. And so if imagine that you just created a solitary wave and let it evolve. So which way the waves will be going? Initially, there are no waves. So they will, of course, they will go forward because actually the group velocity, you can actually check it. If the phase velocity is equal to the velocity of the solitary wave, then the group velocity is positive and much larger actually than the velocity of the solitary wave. So radiation goes forward, not backwards. So it goes backward, and the solitary wave decays, and we calculated it. We also simulated the actual equation, the evolutionary equation with t and x, and so that was the initial
the initial solitary wave, and this was the Fourier transform of the initial condition. So that's and then if you start evolution, long time ago that was done. We didn't do animations back then, so unfortunately I can only show you static pictures of that and not very high quality because I had to cut them from the paper. So what do we see here? So after a brief time, you see a periodic wave generated in front of the solitary wave. The solitary wave is supposed to move this way, but it is so slow that you hardly observe how it is moving. But at the same time, you see this periodic wave has, well, it's not actually periodic, but it has more or less constant wavelength. If you check the distance between the peaks of this solution, you see that it's more or less constant. And you have this Fourier transform of this of the whole solution. So you see growth at a certain point of the spectrum, and this is the wave, uh, such wave with that wave number. So the wave number is the horizontal axis here. The wave number of this wave generated, it is such that the phase velocity is equal to the velocity of the solitary wave, and then you have more of that and more of that and more of that, and here the amplitude becomes more or less constant, and you see that the growth in the solution occurs at a certain as a predicted actually predicted wave number. Um, and then we took this a little bit further. It turns out that actually there are solitary wave solutions after all in this equation, fully steady solutions, because this solution is kind of, at least initially, it looks like a solitary wave. And if you kind of disregard this related part of the solution, then it still more or less looks like solitary wave, but it's not steady. This equation, the same equation, the fifth order KdV equation, actually does have solitary waves solutions, but they are completely different ones. They look like wave packets, the ones I mentioned before. So consider a wave packet. There is a carrier wave, which is the filling of the pie, and there is a lot like if you draw a line connecting the peaks of the waves of each wave and the trough of each wave. So you'll have like the pie itself. So there are two different velocities, but in certain cases, in certain kind of equations, they may coincide. And if they coincide, the solution becomes truly steady because everything is steady. The whole picture is moving at a fixed speed and doesn't change at all. And it happens that in this particular equation, there is a situation um, uh, where this happens, when the phase velocity is equal to the group velocity. It's very easy to calculate the value of k for which it happens, and you can find the solution numerically. Unfortunately, we didn't get around to actually calculating them, but they look like imagine a periodic wave which is modulated by a function which tends to zero at plus minus infinity. So that's what it looks like. There are some oscillations, very small amplitude, zero amplitude coming from one infinity. Then they grow in amplitude, but they're still kind of completely steady, coming, reach a certain maximum in the middle, and then they go to zero at plus infinity. That's the kind of solitary waves which you have in this equation. And if you change the sign of the fifth order term, no steady solutions whatsoever, either like KdV kind or, um, or this kind. And you can actually prove, there is a beautiful proof
how to prove it mathematically rigorously. So that's basically what I was going to tell you. Conclusions. So these symmetric solutions found previously, they're not really steady, and you can calculate to which extent they're not steady. They're changing slowly, but they're not steady. And the symmetric solution found in that paper by Pamor, Grammaticus, and the third author, whose name I don't remember. So what kind of physics it describes? It means that this is a fully steady solution. But why is it steady? Because the solitary wave is still radiating waves forward, and it is losing energy to the forward radiated wave. But there is a wave coming from behind which replenishes, supplies the solitary wave with extra energy, which it then spends on radiating waves forward. So unless you create such a situation artificially, it's not really, it doesn't really happen. So that's the conclusions, and that's the references where it's been published. It's been a while, but when Roman asked me to give this talk, I didn't really have time to prepare a new one. So that's the most mathematical talk I had already prepared which I could give on short notice. Okay, so now questions. Thank you, Eugene. Have you got questions, comments? Oh, I have a question. My first question: epsilon depend on surface tension? So sorry. In your Korteweg equation, epsilon depends on surface tension. Epsilon, yes. Yeah, depends on surface tension. Yeah. It's a difference between that parameter which I showed in the beginning and a third. The same equation arises in plasma for I forgot the name of that kind of waves. Again, there are two competing effects there. Would be one gives you like in the relationship between the frequency and the wave number is called the dispersion relation. So there are contributions like k cubed and k fifth, and these are usually competing effects. In the usual KdV equation, that would be gravity and surface tension. So when they are kind of equal strength, so that's when this equation arises. So epsilon, it's a difference between a certain parameter and another parameter. Thank you. And next question: when you speak about steady, fully steady, you have some proof convergence your evolution equation to steady state equation? Well, if epsilon is epsilon squared is positive, then there are solutions, and we prove their existence. There is standard form theory. That was not the part I was involved in. There is a certain method. Again, you consider your equation in a singular point. And if you put your equation in a certain standard form, then there is a theorem which guarantees, it's called normal forms method. Then there is a theorem which guarantees an existence of a solution in a certain region near this singular point. You never know how far you can go away from this singular point, but it's supposed to be rigorous. And that's what we did. And I don't really understand why we did not compute the solution, because
we have the facilities, it's very easy to compute this solution. That would be a clear proof that it exists. We didn't do this, unfortunately. And we didn't find it in the evolutionary equation, like solving the Cauchy problem. We could have done that either, but we didn't. And the other proof that is again for the steady state equation, that when epsilon squared is less than 0, then you can prove that there are no solutions. I was going to dig up this proof before that. Sorry, I didn't have the time. It's actually beautiful. You write the steady state equation, so it's ODE. It's ordinary differential equation, not partial differential equation. There are some conservation laws in this equation, and you show that the combination of these two conservation laws contradicts the existence of a steady solution. I really needed because that you guys would easily understand that that's just a proof. But I kind of tried to find it. It was like 6 computers ago, and I did to keep the records that far apparently. And to restore it again, I didn't have the time to remember how we did it. And but you can take my word for it. It was beautiful. Okay. So I have some comment and some question. What would you like to hear first? Well, question, I guess. No. Okay. So, Kiran. So first, it does irritate me to hear that solitary wave is decaying, because, sorry, Zhenya, by definition, solitary wave, it's the one that actually has the same shape over time. It's just about volume. That's correct. Yes. It's the physics background that does it's irritating. But second, you are not the only one who is guilty of just kind of like going back to solitons. In some like 2005 with Dima, we studied stability of solitary waves for fifth order KdV, but we were interested in completely different shape of solitary waves. We actually studied stability of multi-hump solitary waves for fifth order KdV. For KdV? Yes. So it can it can have solitary wave that has a very different shape, not just one hump. I'm not talking about interaction. I'm just talking about KdV. Yes, it was fifth order KdV. It doesn't have solutions like that. Well, let's take a look. But we do show existence of solution like this. And then the second part, what is interesting to me, always was interesting to me, is interaction between solitary waves. Because for me, it's amazing. It's non-linear equation and interaction, like superposition, basically, almost behave like a linear one. So it's fun. So did you guys try, like back in 1990s when we published this, to see interaction between your two, like radiating solitary waves? What is actually happening? Yeah, we thought about too, but again, we didn't get around to do it. That would be interesting. There are two solitary waves, one behind another, and the one which is behind radiates a wave which supports the energy loss of the front one. Something like that. Yeah. That's precisely what I'm asking about. Did you run like computational we didn't. Stuff? Yeah, you also have to keep in mind that was a long time ago. Computers were pretty slow. I remember I was sleeping in the same room as a computer which was computing all this. The third author of that paper, Roger Grimshaw, and Kuznetsov, that's my wife. And she was using our home computer to compute all those pictures which we did. Even a computation which I showed took several days to do. Okay. So no, we didn't do that. But that's the beauty. But you realize, of course, that solitary waves are not they do not behave like that in this equation, in the perturbed equation, because it's not
not an integrable system. KdV is an integrable system, like Hamiltonian integral system. That's why solitary waves behave the way they do. They go through each other without really changing. Yeah. Yeah, in this case, there will be energy loss with collision. And so we were interested. The paradoxical thing about this problem that epsilon is very small, but it still changes the solution singularly. So no matter how it is small, it, for example, fully eliminates typical steady solutions, and it brings a different family of steady solutions. But it's still interesting when one is kind of like losing energy, can the other one capture? Yeah, there will be splinters of energy going both ways. If two solitary waves collide in this problem, even the epsilon is small, they will lose a little bit of energy every day, and they start radiating straight away after the collision and before the collision. Yeah. Yeah, I'm not even really sure whether this area is still alive. Are people still interested in solitary waves? People, are you interested in solitary wave? Yeah, Pelinovsky was very interested, and so my PhD thesis was called "Stability of Solitary Waves." And it was 2007. Yeah, well, it was a big thing some time ago, and then it's somehow went out of fashion. Dima likes Soliton all his life. Yes, so Pelinovsky was fan of solitary. Still is. No. Actually, Zhenya, he shifted away probably like 10 years ago. I tried to get him to this seminar, but he's somewhere in the middle of Germany. Okay, well. Okay, thank you. Have you got another question, guys? Можно по-русски, если сложно по-английски. Я могу еще рассказать интересную штуку, которую я вот сейчас, конечно, больше всего интересуюсь. Вот модели испарения, ну, вряд ли вы что-нибудь когда-то занимались такими вещами? Занимались, Женя. Испарением тоже. Даже так. Но, короче говоря, есть граничное условие Максвелла, которое утверждает, что на поверхности испаряющейся жидкости концентрация пара, она равна насыщенной концентрации пара. И тогда можно дальше все очень легко вычислить, потому что там есть снаружи уравнение диффузии для пара. Ты знаешь граничные условия у тебя на поверхности жидкости, ну, на бесконечности там относительная влажность меньше единицы, ну, вот там как-то там что-то происходит. Так вот, я утверждаю, что граничные условия Максвелла неправильно. Значит, это так. Максвелл согласен? Максвелл, я его не спрашивал пока. Я пока пишу статью только. Я думаю, что когда я ее пошлю, тогда вот спросят Максвелла. На самом деле, это я шучу немножко. Значит, что происходит? Что если рассматривать, ну, скажем, мы изучаем при помощи вот этого ограниченного условия испарение капель, кругленьких капель, которые летают в воздухе. Так вот, до размера 10 микрон, то уравнение, мое ограниченное условие совпадает с уравнением с ограниченным условием Максвелла. А вот начиная с 10 микрон и меньше, оно уже не совпадает. Оно дает, сначала становится другим по порядку единицы, а потом просто совсем другим становится. То есть капли, которые, например, вот когда человек кашляет и переносятся вот эти самые микробы, вирусы всякие такое, то это от единички до 10, ну там до 16, скажем, микрон. То вот эти капельки, вот, которые 10-16, они ведут себя, как Максвелл предсказывает, которые меньше уже нет. Они медленнее сохнут намного, но также еще есть нанокапли, так называемые, у которых радиус нанометра, они в промышленности используются. Те себя ведут совершенно по-другому. Жень, ну это же связано просто с тем, что любая у тебя модель, ну и максвелловские условия на испарение, они же все равно у тебя подвязаны под скейлинг.
Вот. Нет, я могу объяснить, значит, в чем здесь дело. Значит, вот когда у тебя испаряется что-то, грубо говоря, из жидкости, сначала переходит в интерфейс, то есть там есть очень узкая область между жидкостью и воздухом, а потом она выходит в воздух. То есть полная скорость испарения определяется двумя параметрами. Как быстро эти частицы, молекулы жидкости проходят сквозь интерфейс, а потом как быстро они проходят от поверхности жидкости до бесконечности. Вот, граничное условие Максвелла, на самом деле туда заложено предположение, что пройти сквозь интерфейс, что пропускная способность интерфейса, она очень велика. Она настолько велика, что сразу происходит насыщение пара слоев, которые рядом с поверхностью жидкости. И это правильное предположение. Только не для всех капель. Только когда становится очень кривая, когда поверхность становится очень кривая, то там возникают дополнительные силы, которые уменьшают пропускную способность интерфейса, когда он кривой становится. Там поверхностное натяжение действует, еще другой, там вязкость начинается, очень важно. Эти молекулы, которые пролетают сквозь, жидкость, которая проходит сквозь интерфейс и наружу идет к воздуху, то там вязкость становится очень сильной, и она тормозит вот весь этот. И после этого уже при одном микроне это становится две пропускные способности соизмеримы, а потом все определяется меньше из них, а это будет насколько быстро пропускает интерфейс эти молекулы. Вот такая здесь физика интересная. Но я, конечно, хотел это рассказать, но это для математиков, там нужно просто целую лекцию читать или две перед этим по поводу всей этой физики, которая там на бэкграунде. Вот это все стало возможно, когда сейчас сравнительно недавно появились модели interfacial physics. Раньше Максвелл такого, он просто ничего не мог сделать, поскольку он не знал, как интерфейсы устроены. Вот. А теперь это известно более-менее. Есть модели, которые описывают его. Вот я взял, в общем, грубо говоря, самую простую из них, вот получил такой забавный результат. Вот. Ну ладно, это так просто. Лирическое отступление. Это ты уже опубликовал или это? Нет, только пишу. Возможно, этого не будет легко опубликовать. Но я эту статью уже 2 месяца пишу, чтобы я просто хочу ее написать так, чтобы она была вот абсолютно понятная и застраховаться от всех возражений. Вот. Ну, а иначе же люди злые кругом набросятся. Владимир Федорович, у вас есть вопросы? Вопросов тут достаточно много, но я, конечно, например, про испарение чуть не ясно. Это эффект на кончике пера, грубо говоря, либо потому что я могу по-разному, так сказать, нарисовать, как вода испаряется. Ну, я просто говорю, на кончике пера. Это же, видимо, не проверялось экспериментально или что-нибудь в этом роде. Нет, оно, конечно, проверялось. Оно проверялось, но на каплях, которые размером... Ну, понятно, да. 10 микрон. Если Те невозможно измерить. Размеры мы же не можем измерить, да, и там, конечно, тут говорят, мне кузари пошли, да? Нет, я, вообще говоря, немножечко из-за вот этого стал разбираться, что там можно померить, что нет. И там существует огромное количество измерений, которые противоречат вот всему тому, что теоретик вот понимает и думает. То есть экспериментаторы что-то меряют, там публикуют, и они там результаты не сходятся ни с теорией, ни друг с другом. И, в общем, чтобы получить подтверждение или опровержение вот этой моей теории, то это будет все непросто, к сожалению. Вот, но на больших масштабах это мерилось, и вроде бы там все в порядке. То есть там, начиная с 16 миллиметров, с 10 микронов, пардон, это все, все это мерилось. Там вроде бы нету разброса. Там все правильно. Понятно. Мне просто напоминает историю, даже не историю, а в Советском Союзе у пругистов. У них есть теорема существования, но нет теоремы единственности, да? Вот решение.
И какие у них драки, ну не драки, а ну, формально драки были на всяких встречах, да, каждый доказывал буквально кулаками, что именно его модель, вот именно единственности нету, да, вот по-разному объясняли эффекты вот эти. Не, ну в Советском Союзе отношения между учеными были все-таки более жестокие, чем на Западе. Да. Ну, то есть я сравнительно недавно делал доклад на семинаре Института механики Московского университета. И там произошел просто настоящий скандал. Я не знаю, вы, кстати говоря, может быть, и знаете. Это Юлий Шахмурзаев, который в университете Бирмингема работает. Да, знаю такого. Не, ну он мне просто сказал, что у меня все неправильно. Он всем так говорит. И долго настаивал. И это вот такая препирательство, это не возникали там периодически, там каждые 15 минут в течение доклада. Да. Нормально. Но у него идеология, у Шахмурзаева идеология такая. Все, что делает он, это правильно, все, что делают другие, это неправильно. Я нормально. Он долгие годы проповедует. У него хорошая репутация есть. Это да. А я хочу вернуться к задаче старения. Дело в том, что это обратная задача роста. Ну, например, капля, когда падает, она может расти, в обе стороны работает. Да, я знаю, что здесь есть интересная работа, кажется, Манжарова. Манжарова занимался этими задачами роста. Это с Российской академией наук. Вот я в Ростове слушал его доклады такие. Но вы тогда... это старая работа или новая? Я скажу, это было еще до войны, конечно, до всех этих событий. Ну, наверное, лет, может быть, 8 назад. Вот так вот сказал бы я. Но вот здесь принципиально, что сделало возможным сильно продвинуться, это появление вот этой модели. Модель я не сам придумал. Модель называется Diffuse Interface Model. То есть, когда интерфейс не просто, не бесконечно тонкий, а когда как бы произошла диффузия интерфейса. То есть он имеет конечную ширину. И плотность в нем меняется, ну и композиция тоже. Количество воздуха становится, то есть количество жидкости уменьшается, а плотность воздуха увеличивается. Вот. Вот здесь интересная аналогия с обратной задачей, да. Наверное, здесь... Никакой разницы нету. То есть я использовал эту модель, мне все равно, я вывел просто новое ограниченное условие. Вполне может быть конденсация. Это то же самое ограниченное условие, если снаружи будет, не у самой поверхности жидкости, а чуть дальше. Если там будет пересыщенный пар, то тогда будет конденсация и будет рост. То есть я вывел просто ограниченное условие, которое связывает поток пара и значение, концентрацию пара на поверхности жидкости. А уж дальше это все зависит от... Я с вами согласен, да. А дальше это уже все зависит от макроскопических параметров, которые там будут. Вот, так что да, это такую ситуацию я тоже имею в виду. Ну вот, еще есть модель, так называемое кинетическое уравнение Мскога-Власова, но которое описывает то же самое, тоже описывает интерфейсы. Но это кинетическое уравнение, это интегродифференциальное нелинейное уравнение, оно просто намного сложнее. Ну вот, было бы, конечно, интересно и это тоже, проверить, что вообще это зависит от модели или нет, этот результат. Мне кажется, что нет. Такие вот, но если не просто игнорировать, что происходит, вот это вообще удивительно, что как ты рассчитал полностью испарение, при этом не знаешь, что происходит в жидкости в интерфейсе. Просто вот тот факт, что ты смог это рассчитать, это сразу вот по-английски говорится too good to be true. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это хорошие физические эффекты надо представлять. Ну вот это еще нужно также понять самому. Я еще, честно говоря, сам не очень хорошо. Ну, пусть я понимаю вот на этом пальцевом языке, что вот когда большая кривизна у интерфейса, то там вязкость становится важна, поверхностное натяжение становится важно, вот так вот.
Но Но вот, оно нелинейно, натяжение становится нелинейным, там очень сложные уже зависимости. да нет, оно просто, до этого оно просто не важно. Вот как до микрона. И даже после, на самом деле, оно для более маленьких кап. Первое сначала включается, по физике включается вязкость, но дело в том, что кривизна большая, это просто, грубо говоря, градиент. Большие возникают градиенты плотности. А раз большие градиенты плотности, там будут большие градиенты в скоростях, когда это все выходит. И, соответственно, вязкость начинается. Ну, ясно, что она становится сильнее. Чем меньше капля, тем сильнее вязкость. И вот, Евгений, но это вы попадаете уже в наноструктуры. Если дальше уменьшать, там же надо учитывать более сложные эффекты. ну вот когда доходишь до наноструктуры, обычная модель вязкости, да, вы правильно совершенно говорите, она Да, не да. верна. Да. Но для микронных более-менее. И ну вот поэтому я и говорил о кинетической модели вот этого Энскога-Власова. Это, ну, в смысле, это такая, это плотная, либо плотный газ, либо жидкость. И там это кинетическая модель, там вязкости нету, там все это загнано в кинетический интеграл столкновений. И также хорошо известно, для чего это, когда это справедливо. Это уравнение, оно справедливо можно вывести без всякого жульничества для так называемого газа твердых сфер. То есть это уже можно моделировать компьютерно. Ты набираешь много-много этих самых жестких сфер, и они там летают в коробке. Вот это вот уже можно делать. То есть эта модель должна сработать на любых масштабах. Ну, там пока это не меньше молекул становится. Ну, Вот, это, похоже, нужны эксперименты. Я думаю, что здесь надо проводить все-таки натурные эксперименты для подтверждения всех теорий. Ну, да. Ну, в любом случае, это еще очень все далеко, и куча людей используют вот эти континуальные модели типа вот, моей модели это Diffuse Interface Model, модель размазанного интерфейса. Вот все. Есть куча людей, которые все равно это используют, даже на тех масштабах, где это реально, конечно, нельзя использовать. И результаты получаются, ну, грубо говоря, качественно разумные. Ну вот и здесь, мне кажется, нужно разобраться сначала с простой моделью, а потом уже, ну и плевать на эти нанокапли, черт с ними. Давайте разберемся с микрокаплями. Вот. Но это уже проблемы ковида будут понятны. Да, конечно. Например, вы же, не знаю, знаете или нет, на самом деле немногие знают вот, среди моих коллег математиков, например, что дезинфицировать руки все время – это чушь собачья, никому это не нужно. Это не то, что бесполезно, это не нужно. Потому что, значит, в чем здесь смысл? Что когда, значит, люди кашляют, чихают, больные, у них из рта, из носа вылетают эти микроскопические капли. Они падают на поверхность супермаркета, скажем, а другие люди трогают их руками, а потом трогают лицо и заболевают. Так вот, капли, которые летают в воздухе, оно в зависимости от температуры, в зависимости от размера капли, ну, самые большие, скажем, они испаряются за 10-11 секунд. Я это специально рассчитал для своей статьи. Причем я рассчитал, не используя не мою модель, а классическую максвеллскую модель. Ну, поскольку там размер позволяет, то точно все. Это вполне, она хорошо работает. Я рассчитал, это, ну, там 10-15 секунд. Так вот, капли, которые коснутся твердую поверхность, испаряются за доли секунды. Это абсолютно, эти вирусы не выживают, когда в таких каплях, которые коснулись чего-то твердого. То есть после этого вы можете трогать чего хотите руками, и ничего там не будет, никакой заразы. Значит, откуда возникла эта идея, что нужно все время дезинфицировать руки? Значит, была в самом начале пандемии, была одна работа, которую делали эти медики. Они делали эксперимент в замкнутой пространстве, в маленькой коробочке, где, по сути, был насыщенный пар. Естественно, там капли выживали черти сколько времени. Ну, оседали, понятно, конденсат. Да, и они там якобы на металле это выживало до 3 дней,
в деревянных коробочках, там еще сколько-то там, в бумажных коробочках, быстро и так далее. Но так или иначе, после того, как сделали эксперименты уже, так сказать, ну, в комнатных условиях, даже при большой влажности они дохнут, эти капли испаряются. Ну вот, говорю, это... То есть из всего этого, и это не только, так сказать, физики понимают. Сейчас уже опубликованы статьи, которые медиками, которые объяснили, что это заразиться через прикосновение невозможно. Вот. Ну, так что вот испарение это вообще, конечно, важная вещь, но многие не понимают, как это все происходит. И эксперименты поставить тоже очень трудно. Вот. Но если это то, что меня, так сказать, поглощает мое внимание на 100% вот прямо сейчас. Но, к сожалению, это плохо рассказывает математика. Ну ладно, спасибо, что меня пригласили. Ну и с Маринкой приятно было повидаться. Да, спасибо за напоминание. Повидались. Интересные вещи, конечно. Интересное вещами занимаетесь, да. Интересно. Да, здесь много физики, это интересная задача. Да. Они же очень богатые, представляете? Физика и на границе математики, да. Ребята, вот Женя как раз и есть представитель прикладной математики западной. Да. Не, ну вот математики там тоже много, и там и вот в Diffuse Interface Model там много очень интересной математики. Я там доказывал там теоремы несуществования капель на поверхности, вот потому что они испаряются физически. Но как доказать, что они не существуют? То стационарное решение. Ну там было очень интересно все с этим возиться. Но вот чтобы рассказать это, я, конечно, думал об этом рассказать тоже. Там несуществование капель, которые касаются поверхности. Это чисто, если математически сформулировать эту задачу, там некое эллиптическое уравнение двумерное, ну там радиус и высота, цилиндрическая симметрия, и там некие граничные условия, и вот доказываешь, что там в общем, есть строгое математическое доказательство, действительно строгое. Но прежде чем его рассказывать, нужно типа целую лекцию прочитать, какой смысл это все имеет. А иначе это какое-то странное упражнение, которое как бы никому не нужно. Вот поэтому, ну вообще говоря, это очень интересно и для математиков, и для физиков, я бы сказал. Интересная задача. Спасибо, Жене, за интересный доклад. See you next month. Ладно. Ну и это Ром, не пропадай. Так, куда же я пропаду? Счастливо. Всем хорошего дня, удачи. До свидания. Спасибо за доклад.